Посмотрев несколько прохождений наших англоязычных коллег по цеху, я понял, что я упустил один важный момент в игре, поэтому придется мне сейчас перепроходить игру для того, чтобы ключевые предметы получить. Так что... Так, ну... Сейчас быстро все сделаем. Попробуем договориться сейчас с этой тёлкой. The clientele. Tell me something I don't. I'm just wondering what a woman. And I'm wondering what could be going. Let me drink. I told you to beat it. Все, поговорили. Сейчас сразу прямым ходом идем во вход в подземелье и через подземелье попробуем пройти. There's nothing for you here either. Beat it. Are you stupid or what? Even your captain told you not to stick your noses around here again. This isn't your home, you bunch of sand crabs. We go where we want. Hey, you'll get us into trouble. You're already in trouble. There's nothing for you here either. Can we sort Beat this it. out? You can see he's half drunk. There's nothing to sort out. Your chump wanted to stir us up. But you can stay to watch if you want. You can pick up the pieces. Come on, you bastard. Ну давай посмотрим, что происходит. Я вот этой сценки не видел в прошлый раз. You bilge rats don't scare me. What did he call us just now? I said you were a bilge rat. And even a poxed limpet. You think we don't know what you're doing? Hidden in the fog? I'll shut up your big mouth once and for all. Optimistic. Ну давайте, делитесь уже. Короче, все. Они не будут драться. The blood is only. Давайте поговорим с ментом. They seem to be. You're telling me? If only you and you. I'm looking for. Don't go near the place. Why? Because I told you so. Now. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Вы говорите с Фицроем. They can't understand. Damn stupid idiot. Блин. Пока я не поговорю, получается, меня дальше не пропустят по сюжету. Это очень прям расстраивает. That'll be all. Так, Фицрой. Капитан Фицрой, да? Да, сейчас он мне должен документацию дать. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Ну, давай разговаривать. From here, the hard one, even it's tell me. Your man and you. I know so well with who. Это все мы слышали. Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. You know who? You tell me. I thought you would have worked it out. It belonged to Charles. I see. Too bad. I think I shall be on my way. So come back and see me when you've got... Все сверились с дневником. Дальше. Проникните на склад 36. Сейчас, по идее, я... Да, вот они отваливают. Освободили мне проход. You saw what happened. Don't hang around here. I've seen not... You... This where? No, good. I shall take. Все, идем. A handle.
It must come from these old winches. An old cogwheel. Rusty, but in working order. Сейчас я смогу крутануть это дурацкое колесо. I could use this old... Так, еще одно зубчатое колесо надо. Видимо. Ну, давайте потыкаемся тут. Ну, вот же зубчатое колесо-ска. A whale vertebra. This place is full of junk. A Храповик. ratchet device. Exactly what I need. Кто бы знал, что нужна не просто рукоятка. Looks like everything is in its place. All that's left is to... Давай, крути уже. Damn, I broke it. Да вы чё, вашу мать, издеваетесь надо мной? Давай последнюю контрольную точку. Еще раз попробуем крутануть. Я так понял, это рандомно все. Может сломать, может не сломать. Да, ешь твою мать. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the... This muddy... Good for you. I've got... I'll tighten it. Да. As you wish. О, он ее вырубил. If you've broken my nose... I was careful. This time. Do you want us to take care of him, Cat? No, not yet. You don't lack nerve, and you've got a fairly good right. I'm always on the lookout for well-built guys to work for me. I'll make a note of it. Please do. I'm Cat. I run the neighborhood. Да, в этот раз мы с ней побились намного удобнее, чем в прошлый раз. В прошлый раз она мне яйки отбила. Да, проваливайте. И не приходите сюда. Че, вот так просто отпустишь меня? Ну-ка посмотрим, вдруг храповик работает теперь. Да, нелинейность, конечно, это круто. Но сейчас все равно мне придется идти и договариваться с ней. Интересно, у него нос будет разбит сейчас? Hey, Mitchell, I think it's time for a lucky little blow. You think I will serve as a lesson? Tell me. What? I'm in. It's fair, but it's only if you. I'm not here to give you information. Is that I'm not the old family, and they'll be here a lot. the old family? The descendant. These people.
I need... You're out. It's... Are you... You're small-time hoodlum. My number? I thought I'd made myself clear. Is it better? Don't be foolhardy. To be honest, as long as I'll go with you. Sounds honest. I'm not. If I do, you'll be in, and I can't think about. I don't think I'm... As you wish. Hey, Mitchell. I think it's time. I need to get it. Придется договориться. I'm very serious. The whole family, and I've got reason to believe. Well, to be honest, I'll go with. Sounds honest. I'm not. If I do, you'll be in, and I can't think about. Do I have... Ладно, давай добазаримся, пошли. Follow me. You've got no problem going out looking like that. How sweet of you to worry about my authority. I wouldn't be here if I was the sort of girl who'd hide away because of a black eye. People here know who they're dealing with. They watch you. Дай мне бухла, ты козлина. Captain Fit. Oh, yeah? Oh, come. Drinking anything else? That'll be all for me. Почему-то опять не получилось у меня попасть на склад через канализацию. Видимо, не судьба. You live here? Why did you do? We saw what you did. Yeah. How can I... That do not... He's right for it. Where? There's you. Wait. What? I've... And the police? Да, так-то намного симпатичнее, как... the local cops. The cops drink like everyone else, sweetheart. We saw this guy poking around here. It's fine. He's with me. Oh. Okay. Теперь умно, я теперь буду все закоулки обшаривать. Блин, как же сюда попасть, а? Давай, открывай. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough Да, mothering иди, for пока я тебя now. второй глаз не подбил, тёлка. Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? What happened here? What is this picture of Судя Charles по всему, and он, да, Sarah он спал еще и Hawkins doing here? обоссался. Жесть. Is this one of Sarah? It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. Look, can you explain what this painting is doing here? So I'd love... Come on. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Проходится этот момент за 15 минут. А у меня ушел час на то, чтобы допетрить. Officer Bradley, come get, but we'll meet again. Ты мне угрожаешь? Is it far, this mansion? Я так и не понял, почему тёлка
Look на behind меня you, at the top зла, of the ridge. хотя я выполнил все, что нам. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ну, в этот раз, да, я немного по-другому пришел. И надо будет обшарить сейчас сад. Как я понял, мне надо найти какой-то лом. Где этот лом найти, я понятия пока не имею. Но, думаю, найду. Арк на какое-то время откладывается. Дело в том, что сервер упал. Что такое? Что за нах? Что вы не прокликаетесь? The place has been abandoned since the fire. Nightfall. I'll go. You stay here. Okay. But don't get the impression that I'll leave you alone inside the mansion. Все, наша задача найти лом. Jeepers. Poe's prophetic raven. 1693. But the architecture seems too recent. Лом, где же лом? The flowers, the old Charles Hawk. Poor kid. Как бы все, как я и говорил вчера, указывает на то, что отец семейства замешан и отец семейства виноват. Как это будет фактически реализовано, я еще не знаю. Но я пока подозреваю, что отец убил и жену, и сына и свалил куда-то. I'll have to find another entrance. Так, This лом, entrance is still in use. так и не нашел ее. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. Сейчас я тебя вмазу. Give me that. О, у меня топор теперь. Блин, нафиг ты ему отдал? Control yourself, old man. You've got under The police report. Webster. That's it. You know, Matt. No. Let's see what more I can learn from this mansion. Do you have a moment? What? Nothing. Stop. Это оказалось быстрее, чем я думал, но почему-то. Где же гребаный лом? Либо он где-то This gate is в locked. доме находится, но я не нашел его. The poor wretch seems to spend rather Spartan. I know a thing or two about solitude myself. Ага.
И что же тут? А ничего. Ну и смысл мне было отодвигать эти штуки. Дебильные разработчики. Зачем отодвигать кусок шифера, за которым ничего нет? Вот это лом. Нет, это швабра. Надо вкачивать силу до усрачки, пробовать все-таки взломать. Это и есть вариант сейчас пройти. Смешно будет, если я сейчас попытаюсь руками крутануть эти шестерни и тоже сломаю их. Это будет архипечально. Follow me. I know the place. Who left this light on? Сейчас будем внимательны. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Я тут 10 тысяч раз уже пробежался, блин. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here, smashed his... Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Нормально. Аргумент. Это не довод, это ссора, оказывается. Ну все, видимо, это я нашел. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner... Well, we don't... Let's see if I can find something the cops missed. Let's see if I can find Silas something managed the to bring the cops fire missed. under control, but it was already too late for the Hawkins. The child's corpse left a trace. Where they had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? If the painting I found on the docks really came from here,
How come it didn't burn? Действительно, почему она не сгорела? Она, по идее, должна была сгореть. Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. So, Detective, what do you make of it? I think that some of this room... Well, of course. I can tell where young Simon was. I can't help you on that one. Without your... Marshal, Andrews, Chief we never deal with case. It would... What you say? That mark on the door. The left side has no mark. For God's sake. I mean, if it's Charles... They would rather die in the flames as a family instead... Oh, yeah? I firmly... Huh. Someone... You sure it? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. This door is locked. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. These bandages are covered in dried blood. But whose? The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. Seems they got there around the 14th century. Все. Вот так расположим. Чем мне красноречие, если я могу тупо в торец надавать там той же бандитке? Сейчас сила прокачана на 100%. Это даст мне шанс открыть сразу же этот механизм гребаный. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Жалобу забрали. Сейчас у меня глюк будет. Да, вот. Hecate. Locked. Ну, мы же знаем, где ключ. The boys' room. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him. Sleeping, but what nightmare? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Да что-то напугало до усрачки, я бы сказал. What was going through that boy's mind?
Видели, да? С навыком поиска предметы подсвечиваются зеленым. What will her room reveal about her? Непонятно, почему у матери в комнате мы ничего не находим. Barbiturates. Ну, кроме Sarah барбитура. Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. That's a massive dose. Was Sarah violent? Ага, вскроешь. Ого, и я открыл. Мне ключ не понадобился. Интересно. Was Sarah Hawkins? What was she trying? Bradley? Is that you? Нет, это не Брэдли. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a friend. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Is anyone there? Я, кстати, не обратил внимания, на что он смотреть будет. Вот лампа здесь. Портрет жены. И портрет самого мужа, Чарльза Хокинса. Он какую-то картину своровал. И самое интересное, вот он присел перед картиной посмотреть, да? Картины-то нету больше. Видимо, он как раз ее и забрал. Картину Чарльза Хокинса. Бла-бла-бла сейчас будет. То есть игра рассчитана на то, чтобы мы геморроились, искали. На самом деле это проходится в легкую. I'll cover you. О, спасибо, Роман. This door was closed earlier. Where did he go? It looks like an Вот, old разгадки sea так в интернете я и не нашел. Но мы попробуем разломать ее. The Scylla. It looks like a freehand map of dark water. Certain Стоп. areas have been highlighted. I wonder Нарисована why. 3D карта острова. Clearly, Charles фотография. Hawkins knew You Captain really think that your Fitzroy very fugitive came well. in here? I wonder who the don't man see with any the way glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left dock. This panel is movable. Cogwheels. I must find a way. Давай, крути. Че, я тебя зря силу прокачал, Great. да? Давай, I братан. managed to force the gears. Вот. Looks like I've triggered something. Вот так-то. Well Открывайся. done, Pierce. Пошел ты, глобус. Отлично. Методом силы просто взломали этот механизм. И мне нафиг не нужен лом. И мы проходим дальше. В главу 4. Комната в особняке Хокинсов
где начался пожар, пролила свет на многое. Пирс и констебль Брэдли напали на след уцелевшего во время пожара. Короче, они в туннель спустились. Ну-ка, есть очки? 4 доступных очка персонажа. Конечно, поиск все вкачиваем. Разговоры. Нафиг мне разговаривать, если я втащить могу. Что-то очень странное. В подземный туннель спустить столик сервированный. Так, смотрим, что же тут. Чарльз Хокинс use this place? Чарльз Хокинс в каком-то балахоне и двое неизвестных. Я подозреваю, это как раз его друзья. Это капитан, поскольку он бывал в море. А второй это вот чувак в темных очках. What is this mask supposed to represent? Вот эта маска, наверное, самого Ктулху. Да, какая-то маска. Did Charles Hawkins hide something in this chest? Надо будет посмотреть, что там находится. Так. Я все посмотрел уже или нет? Так, еще не все. Где еще зацепка? This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Она, видать, что-то узнала. И ее муж как раз за это и наказал. Так, что еще? Что еще? Что еще? Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Да. Это могло иметь отношение к ее смерти. Смотрим, что же в сундуке. This symbol. What does it mean? Несколько раз нарисованный рисунок символа. У меня просто привычка, если предмет поворачивается, скорее всего, его надо поворачивать. Улики, предметы, культизм. Опыт дали? Нет, опыта не дали. Что-то далеко спускаться. Получается, эта шахта, она прям до самого дна острова доходит. Of course. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Что-то подозрительно констебль решил отвалить от нас. Запачкаться он боится. А вода-то прозрачная. Просто пятна масляные какие-то. Прям нырять придется, что ли? Где пистолет? Дайте мне пушку какую-нибудь уже. 3 главы без единого патрона прошел. Это что за хоррор такой? Sad way to go. Sad way to go. В Outlast играешь, что ли? An old diary.
В этом книге упоминается верование пропавшего племени. Они поклонялись сущности, которая обращалась к ним в снах. Похоже, все племя исчезло в результате массового жертвоприношения своему божеству. Дневник жены священника. Sad way to go. These paintings must be several centuries old. Люди, рыбы. Это, видимо, остров. This monstrous creature must be an allegory. Я вот так же в детстве учился пятиконечную звездочку рисовать. Блин, ну могли бы дать возможность открыть, что ли, снаружи. Когда будет оружие? Time has weakened these structures. Потом надо будет найти первый Зов Ктулху и в него поиграть. Там хоть стрелять можно. События там, правда, в деревне Данвич происходит, а не Дарквотер. Но она тоже из канона. За все время нанес один удар, и то бабе. What's going on here? А, вот какой-то ритуал происходит. Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Yeah, that... Куда идти-то? А, вот проход. Я не палюсь вообще. Фотка этого Чарльза Диккенса. A table for sacrifice? An engraved whalebone. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship. Locked. А какой молодец. I got it. А вот сценка из начала. Сейчас акулу увидит, да? I can't breathe. What's happening? Бегите из таких мест как можно быстрее. No, damn it! I must find a way out of here. Все, отпустила. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready.
I dream of it every night. I have constant visions. Скорее всего, это сумасшедший из бара. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Да, один в один. И сейчас, наверное, этот констебль Карнби или как его. It seems to have been used recently. Probably some Ритуальный sort of кинжал. ritual. Надо взять. Хоть, может, отмашусь. I can't read Latin. Вот этот момент тоже из сна. Сейчас я обойду. Тут у нас кусачки лежали. Сейчас констебля должны убить. You who sleeps, accept this dream under your immortal wing. Ya cthulhu nithsiha fitag. Ктулху втагн. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink pad cthulhu bithko. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. Oh, bring me more sacred. We pray for your return into the kingdom of the earth. Dead? This ritual killed him. We are. Where's the sense in that? Ceremony. He's here. Блин, я думал, это значок кинжала. Bring me more sacred flesh. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Сваливаем отсюда нах. У меня прокачанная сила по максимуму. Меня какой-то монах полудохлый вырубил. Да, избранная, видимо, компания. Избранная оргия. Да, маски изображают лицо Ктулху. Щупальца. Сейчас его убьют, наверное. An intruder! Oh shit! Don't move! Police! Don't move! А вон тот-то
Щупальца. Это и есть, видимо, Чарльз. Все, хедшот был. Давай, бежим, бежим, твою мать. А, паника. Вот он мне напомнил. А, босса из второй обители зла. Говорил же отец семейства живой, вот что как красавчик стал. Так, чуть-чуть не добежал до выхода. Нога. Где там нога? А, просто ножку отдавила. Какой-то культист тоже не добежал. Иди на свет. At last. Второй раз такой облом. В общем, в критическом состоянии Пирс попадает в Риверсайдский институт. Какой Риверсайдский институт? И все-таки интересная загадка это с глобусом. Потом надо будет найти, как она проходится. Ой, это плохо, ногами вперед везут. Чё со мной? О, а вот и друг Чарльза, третий. С фотографией. Ты чё такая чумазая? Доктор Фуллер. Что у этой медсестры с лицом? Ты чё, живой? What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Ну как ты выжил? Are you sure he's better? He was dead. Me too. We were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No. What happened to me? Where am I? Газ какой-то. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we.
Тоже звезды рисует, и надписи везде. Ты не можешь сбежать, ты не сбежишь. Очень странно. Это вообще какой-то слепой. Что, блин, происходит? В другое место перевезли куда-то. Что за дым? О, это же тот морячок из бара, который плевал на пол. Вообще что-то непонятное происходит. А может быть вообще вся игра это просто бред главного героя? У Лавкрафта, потому что во многих произведениях подводится, что герой там увидел что-то настолько страшное, что у него кукушка протекла, и дальше он уже просто свои видения горячечные описывал. А, это все во сне. Так что констебль, к сожалению, мертв. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Ты еще кто такая? Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me. Please believe that I have nothing to do with it. Look, I don't have... And the same goes for you, according to Ethan. I've brought you your clothes. Как Брэдли жив? Почему? Why should I? All I have is a woman. I am Dr. Marie Cole, but that does not mean he hides a lot of... We must not... There are two men standing. I shall try to distract. All you need to do... Understood. What does this mean? Am I in an asylum? What did they inject him with? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Странно, что Сара тут делала, художница. Sarah. А, да, вот надпись Сара. Сара, Сара, Сара. Ты не можешь убежать. Придет за тобой. Картины проклятые. What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over?
If I don't get out of here, I'll end up like him. Да, он долбится в дверь. Poor wretch. Блин, куда убегать? Вон ужин привезли. Первое, второе. Curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me. Everyone enters or leaves. Yes, doctor. Так, ей не удалось. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Говорил же, ненавижу игры, какого класса. But the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Locked. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. You want sleeping? Yeah. You'll draw the guards to... So, you in? Да, договорились. I'll find you. Go look in the... Ищем этому моторчику таблетки. А он за это пошумит и отвлечет охрану. What is well enough inside? I feel it in my head and in my body. He roars and swells and has strength of oceans. Its waves rise and crash, leaving behind them only a trail of white, nourishing foam. He is Что за значок, не понял? Блин, а хрена ты тут встал? Проходи давай. Come on, show yourself. Get me out! If I do not stop, he does not catch me. Архивы. Zoology is a terracist. Sarah Hawkins. She was a patient here. Dementia? Self-inflicted wounds? Сейчас мы вырубим рубильник, отлично. Who's there? Никого. This way. Пада. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure. Good God. What could this machine be used for? This machine seems to consume a great deal of electricity. I can still increase the load. Have I activated anything? I can still increase the load. What will happen if I increase the current to the limit? The corpse is complete. Is there a connection between this corpse and the machine?
Ага, можно спрятаться сюда. Надо ток подать. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. This valve controls the pressure. Давайте посмотрим, что тут. Надо панику навести конкретную, чтобы они отвлеклись. Duct. It's impossible to break this chain with my bare hands. Болторез ножом. This padlock is too complicated for me. Так, это в красной зоне, и это в красной зоне. Давление подняли. Что еще надо сделать? You'll find me. You can see me. Let's calm down, please. No, no. Pain is just information, dear Francis. Look, Valuable information for my research. Exactly what I need. Ага, и как сюда залезть? Locked. My poor friend, I fear your mind is lost forever. Давай, отваливай быстрее. Я знаю, я могу сюда спрятаться. Че, я сбежал, да? Нормально? Что-то у меня клаустрофобия развилась. Так, смотрим, что есть. Ключ. Ключ от подсобки, ключ от комнаты охраны. You. Yeah, you there. Come here. What do you want? You want So. I'll Да, find you. договорились. Поищи в кладовке. Вот как раз от кладовки я ключ и достал. Но тут проблема у нас. Вон там чувачок. It's done. Now for the others. Так, ну это архивы, тут ничего толком нет. Sarah Hawkins. She was a patient here. Включено. Ёлочка, I can зажгись. still increase the load. Блин. Где-то еще. Vats of rotten, worse and worse.
4. Здесь 2. Там 3. Где-то еще один, да, кабель отходит. Хорошо. Давайте подумаем, поищем. Это что за хрень? What's the connection between this meat and the electrical installation? Welling up inside me. I feel it in my head and in my body. Waves rise and crash. Блин, в том дальнем крыле находится. Как туда попасть? Вот и ключик пригодился. Theoretically, I've only got one lever to push. Че, куда это меня выведет? Как меня колбасит? А, здесь газ же и проходит, точно. Надо быстрее вылазить. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. Вот тебе болторез. The control wheel is сюда missing. колесо нужно. А колеса под отчет они сдают куда-то. То есть газ херачит, а я хожу с зажигалкой тут. А если он горючий? Control wheel is missing. Так, тут два рычага, да? А в записке что написано? Менеджер. В хранилище все сдавать надо. А где хранилище-то? The door is blocked on the other side. Так, ну неважно, я могу уже этот электрошок включить. Упс. Главное не попасться бы, блин. Get me out! Don't let me sleep. I can still increase the load. Да что такое? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Тут включил, все правильно. 4 кабеля. Видимо, еще один где-то. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Ёпа мать.
Think we got a walker. This way. What carnage. И вот тебе последний рубильник. All the levers are activated. Think we got a walker. Hey, Быстрее беги, мать твою. Фу, успел свалить. Ну, голимый Outlast. На. That should draw the attention of the guards. I should hide. Теперь где выход? Опс. Вон выход. Сейчас, как всегда, что-нибудь да будет. Да не помогай ты ему, дурак. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. It gives us time. Get away? You're mistaken about the people. What did they do to you? The doctor wants to heal me. But he's the one, and yet I told him that I didn't want him. The real culprit is... You're kidding me. In her office, these things, that's... You're wrong. What's going on? Виновата, What что are you все talking глаза about? вырвал. Destiny! It is trapped. What finds Sarah Hawkins. Sanders? Without her. Да беги ты, что ты... Sanders! What the hell? О. Все такое. I gotta... Беги ты, дурак, что ты смотришь? Надо ноги делать. This is insane. What killed him? Damn! The gas! Oh, my head. Later. We need to move on. Как Брэдли выжил?
Who goes there? Который раз он вот так вот просыпается. That nightmare again. I need a drink. You're awake, Mr. Pierce. How do you Как feel? ты выжил? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Tell us. I'm Of course, he's a He? What? I'm not... Tell me how... I didn't see... What? Sanders said it was Sarah. Sarah Hawk? This makes Не бродяга, а звездный странник его нашел. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. You know, Francis Sanders, I guess you can still pay... An art collector, you say? If you plan on having... I don't agree. But that truth may be biased. He's right. But it could drive her... Better mad. Very well. Don't end up at... The other night's events are still confused in my head. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Сейчас подопьем и пойдем разговаривать. Что еще за надпись была, что это повлияет на мою судьбу? Так, как выйти из этого? Вот. Днем особняк намного симпатичнее смотрится, чем ночью. Фрэнсис Сандерс. Вот ему Сара отдавала кучу картин и последнюю подарила, судя по записям ее. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband. Ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what it brings. А что тут Кэт делает? Well, well, look who's here. You know each other? We met briefly, but he made a strong impression on me. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when? Yesterday. Oh. You on the... How was he? He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interred? That was when he began to... I'm not really sure, but it's best that... I should have been there. What you're telling... I need to understand.
did you not do it? So ask, but I would caution you. You'll find his... That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Miss... Oh, May my business with Miss But you do know what... I am no fool. How did you come to meet Sarah? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and his bought many of her works over the last 5 years. Did your... When it's exhibited at the center of the... Hold on. The Shambler is a painting. Who else to paint? It is my... Then you have, for my part, I... Thank you, Mrs. Пойдем посмотрим на картину этого бродяги. Интересно. Медицинские конспекты. Да, как-то быдловат для современного искусства. Ну, тут 2 черепа и тентакули. Тут опять 2 черепа. Какие уродские картины. Тут всегда поражало, как ради пафоса люди покупают такое дорогущее говно и выставляют его у себя. Вот это, ну что это? Ну вот еще ничего, не Айвазовский, конечно. Ключ от галереи. That's twice you've stepped on my toe. I've got a lot. Some can be more. What have you come looking? Another painting. What a surprise. There's more than that. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Miss, but it stays cat for you. You knew. Irene is a friend of mine. And you? I'm here on business. She doesn't intend to hang around. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Dark. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm... Энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей. Молот твари. A strange Amerindian pendant. Какие-то треска. I could use one of those. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. То есть она отказывалась давать ему картину. Вопрос анатомии. Ну давайте посмотрим, что же за картина там такая. Блин, и тут бегать придется. Что это вообще? These artifacts date from pre-Columbian times. These artifacts date from pre-Columbian times. Кинжалы, какие-то маски. Ух, жесть.
А вот и Ктулху. Почему-то женщина. Эта картина занимает центральное место. Why was he so interested in old weapons? Таблички с живописью. Вот это на мою бывшую похоже. Да возьми ты ножичек хоть какой-нибудь в руку. Чем отмахиваться, если что? The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Вон, наверное, бродяга. Сейчас пойдем поближе посмотрим. Посмотрим тут все. Мальчик, душащий гуся до кровавых мозолек. Жесть. А это тёлка, очень долго делающая селфи. Не, нельзя меня в приличный музей. Он этого гуся еще и насадил на штырь. Тут прям Фрейд в гробу переворачивается. Ну-ка, что там за мазня? Что Is это? this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Рисунок кинжала какого-то. Ну давай посмотрим, удиви меня. Пасть какая-то. Понятно, сейчас буду от этих тварей убегать. О, это бабка Слендермана. Что делать-то? Поиск прокачать, красноречие или психология, или расследование. Сколько доступно? 2 очка, да? Ну ладно, красноречие подниму чуть-чуть. Touch it.